Eto, saktong-sakto, pag first time mo pala mag-Disney Cruise dito sa Singapore, share ko yung tips ko para masulit nyo yung mga binayad nyo. First, remember na 75 days before sailing date, mag-book ka na ng mga paid activity and dining. Yes, nauubos siya, pero hindi to required i-book. Only if trip mo lang. Kasi marami naman libre sa barko. 30 days naman before sailing date, mag-online check-in na kayo. Prepare mo yung passport, selfie, flight details mo, at saka importante dyan, piliin mo yung pinakamaagang port arrival time. The more na mas maaga ka kasi, mas marami kang magagawa at saka makapag-lunch ka. Next tip ko is i-make sure nyo na ma-download nyo yung Disney Cruise Line Navigator app. I-connect nyo yung account nyo kasi 90% of activities nasa app siya. So after nyo mag-connect dun sa ship's wifi, dun yung mabubook yung mga meet and greet, dining, pati mga iba't ibang schedule. Promise, try nyo na magpindot-pindot para hindi na kayo mahilo during sailing. Mabilis maubos yung mga slots kaya book yan kaagad. And then pag first time mo pala magbubook pala, suggest ko direkta na kayo kay Disney Cruise Line website. Other ticket booking platform kasi hindi sila nag-a-assist for ground transfer at saka prepaid gratuities. Trust me, ang hassle pumila dun sa guest service lalo na if wala kang card connected to your room. Share ko na rin pala na may 8% off ako for Agoda Hotel bookings. 2 code yan, pwede nyo gamitin. And then follow me for more Disney Adventure Cruise tips.